paano ba i-lock ang profile? Okay, tap tayo sa Facebook. Hanapin muna natin ang Facebook. Facebook. And then, refresh muna tayo. Refresh. Tapos, tap your profile. Then, tap the three dots. And, the lock your profile. Tap profile. Okay. Okay. Refresh po natin. Okay. Punta po tayo sa Facebook Lite. I-back muna natin. Search muna natin na yung isa kong account. Okay, search muna natin. Yan. Refresh natin. So, hindi mo na makita. So, mag-login. So, i-login natin yung account natin na ginamit. Switch account tayo. Tapos yung, Ricky Mascardo. Tap profile. And then, you see. Your profile is locked. You lock your profile. Thank you for watching.